Good. Thank you. It's recording. Okay, so I guess we have 16 responses, including Mr. Huang Robinson's responses. So we will, that's about like recap the things that we have learned, and also what we have got used to when we think of teaching reading. So thank you very much, and let's move on with the next stage of our discussion today. And I have to share again the slideshow. Here we go. Yep. So about teaching reading, let us review a bit. Again, we have a QR code here, or you can follow the link that Ms. Queen will send you. It is a list of questions that you can choose from. And if you have the, when you, after you finish the quiz, you can capture the leaderboard to show your results, and also like the rank that you have, so that we can send you some gifts if you rank, like you are one of the highest rankers. Seriously, I am. Yeah, vâng ạ. Các thầy cô khi mà tham gia cái quiz này thì các thầy cô có thể ghi lại cái phần sau khi mà kết thúc ạ, thì sẽ có một cái leaderboard, một cái bảng là ai làm trong thời gian nhanh nhất và có nhiều câu trả lời đúng nhất ạ. Các thầy cô có thể chụp lại hoặc là ghi lại cái con số và thời gian của mình ấy, và gửi vào trong chat box để ban tổ chức sẽ gửi tặng quà cho những thầy cô mà có kết quả tốt nhất ạ. Okay, so please follow the link that Miss Quỳnh sent, and I think I'll have to switch again to a website so that everybody could see the questions. It's really funny since it's been a long time I didn't use Zoom. Okay, so if you cannot find the link, or cannot log into the link, then you can also type the answers in the chat box here. So the first one, it's quite easy, right? According to the lecture in this module, how many principles of reading are there? Do you remember? You can type either A, B, C, D, or you type the number that you think the answer is. Miss Mai, can you please enlarge the screen so we can see the answers more easily? Thank you. So I guess everybody is working on the website already, because nobody is keying in the answer on the chat box. So we will move on to the next question so that we can get the hang of what the quiz is about. Yeah. So what is the goal of the extensive reading strategy? Is it to get general understanding, to get detailed meaning from the text, to read short texts, or to emphasize linguistics components? Oh, it's A. Yeah, Mr. Liu got a response already, and that is a correct answer, Mr. Liu. Congratulations. Okay, let's move on. We have here we have to choose all the applicable options for a before reading activity. So we have like pre-reading, and before reading. So you need to like choose all the options that you think they're correct. So A, C, D, E. Wow.
Nice job. And Ms. Huyền Hoàng Thu and Mr. Liu, and also Lê Thị Huyền Trang got the correct answer. Now here we have the next question of which of the below are usable for a during lesson section. So Ms. Huyền Hoàng Thu said A, C, E. Well done. Yes. And the next one, how should students summarize the text after reading? So should they only summarize in spoken forms, telling the story again, for example, or in written forms, like they will have to write a summary? Or should they do both written and spoken forms? Of course, the answer is quite obvious, right? They can do either spoken or written, which is good for their skills development. Okay, so we just go back to this one, and the answer is C, right? There are 8 of principles of reading there. Okay. Yeah, so here is like our group work that we have the score and the time like this. But I believe that a lot of you teachers have already got finished this quiz earlier than our group. So please share with us your result. Yes, and that is the quiz. So now I would like to share one more time my PowerPoint. Okay. So in this module, the things that I found like most interesting is the active way to teaching reading. So do you remember these this acronym? Please share with us what you remember from letter A. What A stands for in this active way. Please feel free to turn on the mic, share with us your idea, instead of just like taking time typing on. Anybody? Everyone, please unmute yourself and contribute your ideas. Or if you cannot do it right now, just type in the chat box your answer. Yeah. We would like to hear more from you. Activate prior knowledge. Ms. Huyền Hoàng Thu, can you please share more about this step? Like, yeah, it's correct that we need to activate the prior knowledge of the students. So how could we do this? Thing because like for reading we like cultivate something that students already know. So I think we have before reading we can like preview the text, or we have something like overview about the topic of the text. Yes, it's the chances. Or maybe we can like ask them like a question, right? Like giving them a hook so that they can find something back to their prior knowledge, and they can kind of like prepare their mind to get into the reading. So we can show them a video, or tell them a story, or let them read a very short text. Yeah, that's right. Ms. Ngân said we can even like tell the students to get the passage, to guess the passage, the content of the passage from the title, and also like the headings and photos that go along with them. Oh, to get the message from the title. Yeah, thank you, Ms. Ngân. And how about letter C? What does C stand for here? After we activate their prior knowledge, we also need to cultivate their vocabulary. Yeah, this part we also will discuss later in the teaching vocabulary time. Yeah, that's right. So we cultivate vocabulary. How about letter T? What do we do in the T step? Yeah, we teach for comprehension. So
this is what it's where the teacher's role fills in, right? Yeah, so we can teach, and also we can support the students in their comprehension by like teaching them the strategies that they need to comprehend the text, and also we can give them some questions, some comprehensive questions, so that they can understand the text better, right? How about letter I? Letter I stands for increase reading rate. This is very, very important, right? Because as learners, I mean, as a language learner, we usually find ourselves not so confident. So we feel not so confident, and when it comes to like reading aloud, it's hard for us to reach a suitable reading rate. And also for the students who are at the low level, they are quite not familiar with all the words, so they kind of like tend to slow down their reading rate. We also need to find ways to encourage them to increase their reading rate. Thank you, Ms. Tuan. And how about letter V? What V stands for? Oh, verify reading strategies. That's right, because we have so many strategies that the learners can use. So we can help them to verify, because sometimes the strategies are quite like, confusing. So we need to make sure like what skimming is, what scanning is, and when we use which strategies for what purpose, right? So that is also very important. And the last thing that we need to consider when we teach reading is to evaluate the progress. So we also need to think about the criteria of the evaluation, and we always need to remember that we always like try to evaluate the process instead of the products, because that will help the students stay motivated, right? Please, teachers, I feel like I am the lecturer here, and you are like reluctant students. So please do me a favor of giving more interaction. Yeah. So yes, let's move on to the approaches to reading. This part I found very interesting too, but due to the time constraint, so I just like mention it here so that it's kind of like an open gate for you guys to look for more. Because I did some quick research, and I found out that these bottom up and top down approaches are used not only in language teaching, but they are also being used in like many other fields as well. So I found it very interesting, and like maybe we can find out like a lot of more fun things when we learn more about these two approaches. And so yeah, just like many other approaches, we try to combine the approaches so that we can help both the high level students and also the lower level students. Yeah. So I wish I could have more time to share with you about even like my own experience in teaching the elementary students in reading. Maybe we will have some other time to speak more about this. Yeah. And then now we will move on to the third part, which is teaching vocabulary. And this one is quite easy for you, because you will see like some photos on the screen, and you will need to type in the name of the activities that you see. And please share with us some experience that you have, whether you have used this in
your reading classes or what you have found when using this? You know what activity this is? Yeah, because in the module they list out a lot of activities, but it is hard because they just gave us the name. So some of them I found very strange, very odd. I have never tried them. So I hope maybe you guys have tried and you can tell. Oh, yeah. So some responses here are like memories or guessing or matching. Yeah, it is a kind of matching activity. But in this one, yeah, it requires like memories and the concentration. So yeah, this kind of activity it belongs to the concentration or memory group activity group. Yes, that's good. Yay. And how about this one? What kind of activity is this? So you can see we have like a column and we have a lot of words. We need to put them in the correct column. Yeah. So this one is called, okay, the classification. It's another name for this. And a shorter name is the word sort. Yeah, so we sort them out, or we classify the word according to either the sound or the parts of speech, or maybe synonyms and antonym columns. So it depends on the purpose of the lesson that you have to create this kind of activity. Yeah, and this one is a group of activities that you can find a lot online these days after the pandemic, when we have like a lot of I just by mistake I took it. I showed the idea. Yeah, so it is. They are called the word games, especially with technology, when you can find the games online, or you can play them on the computer. Okay, or you can even like create a lot of games without the technology support, which you can just play. Let the students play face to face in the class. This one is interesting. I have never tried this with my kids. I wonder if you have. Yeah, so you see in here we have the root and also the prefix and suffixes. And this is called the word analysis activity. And I think this one, the photo looks kind of like pretty colorful, but I think this one is even like useful for like high level students, and even for like IELTS and other classes. You're welcome. Okay, one more. This one, I have always like admire my students that they can use these kind of things, and kind of like it has been trendy these days. When I see a lot of the students, they have like colorful and beautiful pages of notebooks. Yeah, and they just like show their talents in creativity when they have to make this kind of vocabulary notebook, or another word we can call them the learning log or the personal dictionary. So yeah, we can introduce these kind of activities to the students, so that they can apply and they can help their learning more interesting, more personalized, and I believe that they will enjoy it a lot. Yeah. And this one, we had these kind of things in our classrooms, where we like show on the wall like the words that they need to know about a topic, or the new words that they have just learned, and they can even like design their own illustration with the word and the definition. So this word walls, I think it is good to use, because it functions as even like a kind of like the class decoration. Yeah, so it's nice. Yeah, it's the word wall.
Matching vocabulary with definition, yes, that is another activity. This one, we just get the definition correctly to the word. Okay. One more. Oh, this one is a kind of like a surprise to me, because I didn't know what that name of activity meant until I Googled the image and I found this. Yeah. So this one is like, it has a name of the topic at the top or at the middle, and then there are the vocabulary splashing around. So that is why it's called word splash. Yeah. So it's kind of like the mind mapping, if you put it like into a mind map, right? Yeah. And this one is very familiar. Everybody knows this if you once learned a language, and this one as well. Yeah. So the word cross and word search things. Now we even like have websites and tools that help the teachers to create the word cross and the word search quite easily, and like, you know, bingo and hanging, hangman, like a lot of activities that we can use to make the lesson of learning vocabulary very interesting to the kids. So, yeah. So just one more thing I need to mention here is that the thing that how we should teach the vocabulary. So in here, I found the key words for us is to create the intentional as well as the incidental opportunities for the students to learn, because like, of course, like nobody could know all the words in a language. So sometimes we need to choose which vocabulary would go to the word log, I mean the vocabulary log of the students, and what kind of students, I mean what kind of words that they just need to recognize during the, I mean as long as they read on in the text, right? So this one is also the thing that we keep in mind when we create the activities for the students to learn those reading lessons. Yeah, and that's about it. I think, yeah, if you don't have any violate reaction, then it is time for a group photo. Well, that's wonderful. Thank you for your useful sharing, Miss Mai. I'm really impressed by your knowledge of various methods of teaching vocabulary. What about you guys? What do you think about her sharing? To share with us your thought in the chat box. Wow, it's wonderful. Okay, you can read in the chat box some of the comments from the participants. Okay, right. So before we are leading, thank you, Miss Huyền Hoàng Thu. Yeah, for your words in the chat box. Thank you. Miss Chao. Okay, so can you please just turn on your camera so we can have a group photo before we're moving to the second part that is responsible by Miss Ngân Chen. Okay. So I would like to invite you all to turn on your camera so we could have a memorable picture of all of us. Okay. Thank you, Miss Singley, for turning on your camera. I can see your face now. Hello. Hi, Miss Kim. How are you doing? Hello, Mr. Liu. Okay. What about others? Right. Now, can you just put a big smile on your face, look at the camera, and say cheese for a group photo of meeting number 4. Okay, let me just count 1, 2, 3. That's wonderful. I would like to have another short for the second page. Let me just put the first picture in our group. And now let's do another short. All right. I wish that we could see each other in person someday.
Okay, so we could have like a better photo in person. So another one. 1, 2, 3. Okay, thank you, Miss New Queen, for turning on your camera, and Miss Phạm Banh as well. That's good. Now I would like to give the floor to Miss Ngân Chen for the second part of the meeting tonight. Thank you. Everyone, thank you. Thank you, everyone. Okay, so let's start with my sharing. Okay, so okay. Hello guys, can you see my screen now? Yeah, Yes, thank we can see it. you. Okay, so actually today, like how to give feedback if we have time. And actually I have some experience in teaching writing in university, and I teach mostly about IELTS. So like yeah, so today I'm sharing all the knowledge that I got to all of you guys. Okay, so today we're gonna go through some approaches to teaching writing, some stages to teaching writing, and finally we might go through some stages of giving feedback. Okay, so before that, I want you to ask you one question. Okay, in your opinion, is writing a process or a product? So a process means that like writing is a process of thinking, rethinking, revising, and feedback. And product, it means like it's a piece of paper. It's about a piece of writing with structure, with grammar, focused only on grammar. So if you think writing is a process, type 1. If you think writing is a product, type 2. Cảm ơn cô Hiền. Thank you, Miss. Thank you. Okay. Okay. Yeah, thank you guys. So actually it can be both, right? So actually writing can be both. Thực ra thì writing á, nó có thể là một cái quá trình thì cô, và nó cũng là một cái product luôn, nó cũng là một cái bước mà hoàn thiện ra, nghĩa là khi mà mình giảng dạy mình vừa phải focus vào cái tư duy của học sinh, mà mình vừa phải focus vào grammar và vocabulary luôn, cho nên writing is both. However, it's up to the teacher which which one they want to focus. So there are actually 2 approaches to teaching writing. So can you quickly look at 2 approaches to teaching writing? I might give you around 2 or 3 minutes, as it's quite long to read. Please tell me which one is the product approach and which one is the process approach. So number 1, products are process. Number 2, product or process approach to teaching. Can you read it quickly and tell me? Thầy cô có thể type vô group 2, chắc cho thầy cô 2-3 phút để thầy cô đọc sơ cái nào là approach mà mình đi dạy theo cái hướng process, cái hướng nào mình lại đi theo product. Thầy cô chỉ cần ghi type 1 rồi process hay product là được ha. Rồi, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn 2 thầy. Còn thầy cô khác không ạ? Đáp án đang giống nhau, cái thầy cô nào có đáp án khác không ạ? I will wait for around 30 seconds. Okay, yes, correct. So actually, the first approach is the process approach. We might let students go through the organization, and it focus on the audience, the organization, the content of writing. But when it comes to the second approach, the product writing, product approach, we might focus on how to write, how to replicate a piece of writing. So normally, I think that some teachers might focus on product approach when they teach writing, and it's easier to help students to get the score that student want, especially like in writing IELTS. However, in our course, we learn about process writing, and I use process writing a lot in
teaching writing IELTS. And I think that there's no right or wrong approach to use. However, like process approach might help students to develop their ideas and improve their logical thinking much better. So let's look at, okay, so okay, it's just a summary. Like, so for products, we focus on grammar, vocabulary. For process, we focus on the content organization. So let's get back to writing process. So in the course, we learned this one already. Can you just quickly put the following stages in the correct order for me? Please type to the chat box for me your answer. Put the following stages in the correct order. Stages of teaching writing là gì ha thầy cô ha? Thầy cô có thể quickly nhớ lại cái bài mình học. Rồi thay giúp mình không ạ? What is step number 1? C, A, E, D, D. Almost of you choose C, A, E, D, D. Yes, it's the correct answer. Thank you, you guys. So actually, in stages of process, writing process, we have more stages. However, like in the course and in real life, we do not have much time in the class, right? So normally we might have 5 main stages. So can we quickly go through it? So rewriting. Rewriting is about what do we do in rewriting stage, guys? Can you tell me what do we do in rewriting stage? What do we ask students to do? I You think remember? it's about form and who are the reader writing for, and the topic, what are they writing about, and the purpose of writing. Yes. Yeah, thank you. Very good. Thank you. Thank you. So actually it's about ideas. How the students think about the topic, right? And yeah, we can make an outline rewriting as well, but like there are many other ways. Instead of making outline, we might go through later. Okay, how about drafting? Guys, do you remember what is drafting about? What do we do in the drafting stage? Drafting? You can type, you can like just tell me. Yeah, you get all ideas on the paper, you write. Actually brainstorm should be put in the develop ideas. Drafting is like you might write without caring about the grammatical mistakes, and we just, you know, dry the ideas. Yeah, it's more like we let our mind to, you know, we let ourselves rewrite about the topic. Yeah, thank you guys. Thank you. Very good. Okay, and then we might go through revising. And yeah, thank you, Miss Phương Hoa, Mr. Lu, thank you. Okay, and then we might go through revising and then editing. Okay, actually, in these 5 main stages, I might focus only on rewriting and editing as we do not have much time. Okay, but if we have time, we might go through the revising stage again. Okay, so let's start with rewriting. So as we said, in rewriting stage, we might think, develop the idea of student. So can I ask you one, so I have an activity for you. Can you access this link for me? Miss Wen, can you? Sure, let me do that. Yeah, okay. Okay, So can you access? Yeah, thank you. Can you access the woolab.com here and enter the code, or you can access the link that Miss Win sent you and tell me what are the some activities that you use to generate ideas from your student, and what are some websites that you usually use to help you to do that, right? So that there are 2 things for you to do. Okay, so if you access the Woolab, you might see your page is like this one. You just need to write your thought and then you submit it
and you can choose the category, activities, or website. Okay, right here at choose a category button. Okay. Okay, can you access and type down your ideas for me? Okay, Jamboard. Okay, actually Jamboard, it should be a website, right? I can put it here. Thank you. Anyone? Brainstorm, thank you. What else? I might give you around 2 or 3 minutes. Please tell us. Yes, 5 WH question. Very good. Anyone else? Can you just access? Tell me. Or you can just type if you cannot access it. Tablet, I think it's about the website that we can use, right? Okay. Go. Okay, it's all about website. Thank you. Personal experience, good. Google Sheet, yes. Any other websites or are there any other activities that you might use? I give you 1 more minute, okay? ChatGPT, okay. I might ask you guys about ChatGPT after this activity, okay? What else? Group work, okay. Okay, so I think you thank you so much for giving such many ideas, okay? So what else? Yeah, okay, real examples or approach a topic from another party viewpoint. Very good, thank you guys. Grammarly. Oh, can I ask the teacher who wrote Grammarly to talk to us about how you use Grammarly to generate ideas from your students? Can you turn on your mic? Can you turn on your mic and tell us? Discussion, thank you. Thầy cô nào dùng Grammarly vậy? Thầy cô nào có thể nói cho mình biết là thầy cô dùng Grammarly generate ID như thế nào được không ạ? Nếu mình không tiện bật mic mình có thể nói cái gì? Ồ, chắc mình cũng không có nhiều thời gian, vậy thôi chắc mình skip phần này ha. Rồi, ok, cảm ơn thầy cô rất nhiều. Thì đây cũng là, oh, very good. It's quite new to me. Pupil is quite new to me. I might, take a look at it later. So for the activities, I agree with you. You might have group works or brainstorming. Okay, it's really effective. And 5 WH questions, think, pair, share. Okay, it's also, okay, very good. Okay, I think all of the things you note about is in my slide already. So let's go through it a little bit. Okay, cái phần này mình nói tiếng Việt nha mọi người, tại vì nó cũng thân thiện, tại cũng có chỉ mọi người một số cái app nữa. Thì cái activities nhưng mà như các thầy cô đã nói thì thứ nhất nó có group brainstorming, thì như thầy cô có chia sẻ thì nó sẽ có ví dụ group work có thể là personal sharing, hoặc là có thể là think, pair, share, kiểu mình group vô mình nói chuyện cho học sinh generate idea in group. Sau đó là có những cái hoạt động như thầy cô có nói là mình đứng từ cái góc nhìn người thứ ba để mình nhìn vô, thì cái đó cũng là một cái ý rất là hay. Nhưng mà đây là 4 cái hoạt động mà mình rất recommend trong teaching, trong việc generate idea. Thứ nhất là group brainstorming như thầy cô đã type. Cái thứ hai đó là clustering. Thầy cô có thể nhìn vô cái hình cái bên này nói cho mình biết clustering là gì không ạ? Clustering. Can you guess? It's like, so for example, your student might give a lot of words or phrases about a topic, and then you might draw a circle around the word, or you might, draw a line to make the connection of all the ideas. Thì nó là clustering, thầy cô nó giống khai ra là mind mapping, nhưng mà nó sẽ kiểu là cho học sinh đưa ID trước, sau đó là mình mới vẽ đưa cái nối từ ra. Thì cái này cũng là một cách là giúp học sinh kiểu như là, tại vì nhiều khi học sinh sẽ không có chưa có đủ cái logic á, nên là nhiều khi học sinh nghĩ cả đống luôn mà không có liên quan gì tới nhau hết. Thì mình là cái người mà giúp cho học sinh thấy được cái connection, thì cũng là một activity khá hay. Trong trường hợp mà group brainstorming như thầy cô nói mà không có hiệu quả, thầy cô có thể dùng rapid free writing. Cái này mình hay dùng nhất là trong những cái lớp ví dụ như là đại học á, thì thường là cũng không có nhiều thời gian, nên là mình sẽ kêu ok trong vòng 3 phút. Thường thì 3 phút mình cho tới 3 phút lận, tại đề IELTS cũng hơi khó, nên là
học sinh sẽ nghĩ tất cả mọi thứ về đó trong vòng 3 phút thôi, sau đó là bắt đầu mình mới link lại cái idea nào xài được, link nào idea không xài được thì mình bỏ ra. Và cái cuối cùng như thầy cô có nốt luôn, đó là WH question, là dùng file WH question như thầy cô á, thì cái này là một cái cách khá là hay cho học sinh để có thể, nếu mà thầy cô có học ở trong cái khóa của mình thì nó còn được gọi tên khác là journaling thầy cô ha. Cô Quỳnh ơi, có gì cô Quỳnh cáp lại cái này giùm mình nha, cái idea này của thầy cô rất là hay nè. Dạ vâng ạ. Dạ, nó cũng có trong slide nhưng mà cái này nó rõ hơn và thấy đẹp hơn. Dạ, rồi cảm ơn cô Quỳnh. Okay, let me share some other websites. First of all, you can use VMOOCs. As you can see, Hookup is quite easy to use. You just need to have an account, and then you can send your student a link, or they just use their phone to access it. And there are many tables for you. And I think it's really good for you to have students to develop ideas, especially when you teach the advantages or the disadvantages, or sometimes the causes and effects of something. Cái này thì thầy cô có thể dùng generate rất là vui, kiểu học sinh có thể thấy được và mình có thể biết được cái sự yeah, it's free, but I think it's kind of limited. Like I think mình nghĩ là nó free nhưng mà nó có một cái limited gì đó mà mình cũng quên rồi, nhưng mà mình dùng rất là free, mình dùng khá là nhiều luôn á, kiểu như là lớp nào mình cũng dùng luôn mà mình thấy vẫn chưa hết free, nên mình cũng không biết cái giới hạn của nó là tới đâu ha mọi người ha. Thì thường thì mình dạy một lớp cỡ 20 bạn nên là mình thấy là nó vẫn ok, nghĩa là xài vẫn rất ok. Với lại đó thì với cái website này thì cô có thể dùng dạy, và hình như hồi nãy thầy cô thấy á, là mình có thể đặt qua đặt lại nè thầy cô. Khi mà mình thấy idea nào của học sinh bị lạc á, mình có thể đặt qua đặt lại. Mình còn có thể đặt idea, ví dụ như mình thấy cái group work á, nó nằm trong cái brainstorming, nó đang nằm riêng, mình thấy nó nằm ở trong brainstorming á, thì mình quăng vô brainstorming cho học sinh thấy được luôn. Nên là nó rất là dễ cho học sinh vừa thấy được cái mối quan hệ, mà vừa nhiều khi học sinh bỏ sai mình bỏ lại giùm vẫn được, chứ nó không có bị restrict gì hết. Nên mình thấy là đây là một cái website khá hay để dùng brainstorm idea mà học sinh cũng thích nữa. Tại nó vui, học sinh lâu lâu nó thấy có cái mới. Một cái thứ hai mà chắc cũng là thầy cô cũng đã nốt ở nãy rồi, đó là Padlet. Padlet thì cũng quá quen thuộc, và Padlet thì nó bị cái làm nó sẽ bị giới hạn, đó là theo mình nhớ là hình như chỉ được 5 cái thôi, 5 cái free thôi. Dạ, thì mình làm một điều đó là tại vì mình dạy cũng dùng Padlet cũng ít nên là mình không có mua, mình xài mấy cái mail mình có, nên là bây giờ mình vẫn còn xài được. Nhưng mà nếu thầy cô nào có muốn xài thì mình nghĩ là cũng có thể mua, tại vì mình thấy cũng rẻ ha. Một cái web khác đó là Jamboard, thì thầy cô cũng có nói luôn. Jamboard mình rất là thích tại vì nó có rất là nhiều màu sắc và nó có những cái sticker nó dán lên đó, và cái này hoàn toàn là mình dùng trong Google hết, và nó là trong Google Drive hết, và mình store rất là dễ. Mình có thể sử dụng rất là nhiều trường hợp luôn. Mình học vocab trên đây cũng được. Hồi lúc trước mình dạy online mình dùng Jamboard để dạy vocab rất nhiều luôn, đó là dùng những cái sticky notes rồi che lại rồi này kia, cũng rất là vui. Một cái app khác như là hồi nãy lúc đầu cô Mai có giới thiệu mọi người á, là Mentimeter, là một cái app mà để mà general những cái idea nào đó mà nó ngắn gọn, hoặc là những cái keyword để mà warm up cho học sinh. Nếu mà Mentimeter thì hình như là nếu mà mọi người mà xài account mới thì mọi người còn được tặng thêm bao nhiêu câu hỏi nữa đó mọi người ha. Rồi cái cuối cùng mình hay dùng đó là dùng để làm mind map. Thì để làm mind map thì mình sẽ có mình hay dùng, nói chung mọi người có rất là nhiều app để dùng, nhưng mình rất thích cái MindMaster này, tại vì như mọi người thấy cái này là một cái mà mình sau khi mà dạy học sinh ở trường xong thì mình cho học sinh tổng hợp lại là writing có những gì, ví dụ như thế này, nó rất là học sinh cứ cầm cái này đi ôn lại cũng được luôn. Thì và cái này là tất cả học sinh đều có thể access vô làm, mình chỉ cần gửi link thôi, học sinh chỉ cần. Nhưng mà cái kiểu như là cái disadvantage của nó là học sinh phải có laptop thì mới vô đây type được, còn điện thoại thì không. Nên là thầy cô, và cái này nó chỉ cho 3 cái free thôi cô, nên là cái này thì mình cũng để dành dữ lắm, kiểu như là khi nào mà mình cần mình mới xài. Nhưng mà mình nghĩ mình sẽ upgrade sớm, tại thầy cô có thể share với nhau cũng được để upgrade, tại vì mình thấy cái này rất là tiện, kiểu cho học sinh vô làm mind map online, và cái này nó store suốt đời luôn thì học sinh có thể coi lại. Dạ.
Thì that's all about the great websites and tools that I want to introduce to you. So do you have any sharing about the Grammarly or ChatGPT? So for example, I might use ChatGPT to generate ideas and then let students read. And then like I might invite them to discuss in group to choose the most interesting ideas from the ChatGPT reading text. Nhưng mà thầy cô dùng Grammarly thì mình vẫn thắc mắc ghê, không biết mọi thầy cô dùng như thế nào. Nãy thầy cô nào dùng Grammarly có thể chia sẻ với mình không ạ? Nếu được. Dạ, nếu không được thì thôi ha. Dạ, rồi. Thì sau này mình sẽ để mình sẽ cố gắng chia sẻ với thầy cô ở trên nếu mà thầy cô không biết thầy cô có dùng ChatGPT nhiều không ha? Có, thầy cô thay một giùm mình đi. Thầy cô chưa xài nhiều để bữa nào mình sharing cái cách sử dụng cho mình có mấy cái prompt sướng lắm, thay vô một cái ra nguyên cái bài IELTS luôn. Rồi dùng làm prompt làm quiz được luôn. Trời ơi sướng lắm, giờ có ChatGPT là không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa thầy cô. Dạ ok, vậy để bữa nào mình cố gắng mình tổng hợp. Dạ, dạ. Nhưng mà hôm nay mình không có thời gian rồi nên mình skip nhau thầy cô. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ thì phần drafting revising á mình để cho tới phần cuối ha, khi mà mình xong hết cái phần editing rồi, tại mình rất thích nói về editing là feedback, tại vì mình feedback học sinh rất nhiều, nên là bây giờ mình mời thầy cô access vô cái link này giúp mình. Đây là một cái link Google Sheet, mời cô Quỳnh gửi giùm mình cái file này được không ạ? Dạ vâng được ạ. Dạ. Dạ mời thầy cô access cái link Google Sheet này giùm mình ha. Rồi. Ok, mình mời thầy cô vào Google Sheet này và thầy cô giúp mình là type tên của thầy cô ở cột bên đây ạ. Và type giùm mình là how do you give how do you give feedback on a writing piece, like and if you can talk to us, please cross here for me. Okay. Thầy cô ơi, thầy cô có thể type name nhẹ nhàng, và nếu thầy cô có thể nói mục đích để mà chia sẻ, thầy cô có thể đánh một cái dấu X ở đây giùm mình nha. Còn nếu mà mình không có chia sẻ được thì mình khỏi đánh, để có gì một chút mình có thể thấy cái ID nào thú vị mình mời thầy cô được ạ. Dạ, hy vọng là thầy cô có thể chia sẻ với tụi mình nhiều hơn. Dạ, mời thầy cô vào type và mình cho thầy cô cỡ 4 phút ha. Thầy cô có thể nói cho mình biết là bình thường thầy cô đã give feedback như thế nào. Oh, sandwich technique, very good. Oh, correction keys, I love that. Save a lot of time. Nếu thầy cô nào không access được do đang xài điện thoại, thầy cô có thể type vô chat để mà tụi mình có thể copy qua cái sheet này, để mà cuối giờ á, mình gửi cái sheet này thầy cô có thể coi lại. Là thì cô có thể type vô chat để có gì mình, nếu mà mình cảm thấy hay mình có thể cáp lại. Okay, thank you. Only Miss Mai can talk to me. How about Miss Thảo and Miss Kim? Can you talk to me? So we might focus on editing writing. Okay, give feedback on writing. Three more minutes, guys. If you can type, please access the Google Sheet. If you cannot type to the Google Sheet, please type to the chat box and we might collect your answer. Okay, I love all of your answers. Clap hand, give feedback.
Use correction key. Good. 2 more minutes. 2 more minutes. Evaluation sheets with checklists. Icon different symbols. Yeah, I love that. Can you talk to us? Yes, please type yes. Or with some hint that you can talk to us, okay? Okay, 1 more minute. 1 more minute. We may look at all the answers. Yeah, I love Miss Fun answer. Love Miss Kim answer as well. Miss Thảo, can you talk to us? Here feedback, group feedback. Okay, so let's look through your friends your friend's answer, our colleague's answer, okay? So first of all, Miss Mai, okay. Okay, so Miss Mai, can you share a little bit about the key that you write, the evaluation sheets with criteria included? Can you talk to us about that part? I Can you think explain? I think some kind of accidents had already happened because remember the two things that I shared before. It was like the sandwich technique and also like a kind of checklist. But maybe other teachers just like overwrote on mine answer. So yeah, so I would just love to briefly share with you about the technique when we use like the sandwich thing. So I usually like start my feedback with like a positive comment, what they have done in their writing, and then I add 1 or 2 things that they need to improve, and then I end the comments with I end the feedback with another positive comments to encourage them to keep working on and keep trying. Yeah. Okay. Okay, I love that. Okay. Most of you guys cannot talk to us, right? Thầy cô có vẻ không nói được, nhưng mà khi mà mình nhìn vô đây thì mình thấy là thầy cô có những cái mà mình hay xài. Có thầy cô nào sharing được không ạ? Có thầy cô mình rất thích ý của cô Mai, đó là mình sẽ compliment, tại vì compliment nó sẽ encourage student confidence in writing và nó sẽ help student like khi mà học sinh mà tự tin thì học sinh sẽ chịu rewrite đó thầy cô ha. Dạ rồi, mình rất thích cái ý của cô Vân và cô Kim, đó là mình dùng những cái symbol. Đó là có nhiều thầy cô nói với mình đó là đi dạy writing cực quá tại vì sửa bài nhiều quá, nhưng thiệt ra là lúc mà mình dạy một cái lớp mà 20 bạn học sinh mà phải chấm bài 20 bài IELTS thì mình đã rút ra một kinh nghiệm xương máu, đó là bản thân mình phải làm gì đó để mình đỡ cực. Và cái đầu tiên như là thầy cô nói đó là label the errors. Thì ví dụ như là thầy cô thấy đây là một cái bài sample mẫu, một cái paragraph nhỏ, thì mình sẽ những cái này tất nhiên như là thầy cô có nốt ở trên cái Google Sheet hồi nãy, đó là mình sẽ label sẵn cái ví dụ như rep là viết tắt cho preposition. Thì lúc này là mình đã nói cho học sinh biết rồi, và mình cũng có ví dụ ở trong lớp cho học sinh luôn.
thì lúc đó thì mình mới dùng được cái viết tắt như thế này thầy cô, mình mới label được. Thì sau này mình chỉ cần gạch dưới, sau đó mình ghi cái từ viết tắt đó, học sinh sẽ có một cái tờ giấy giống như là ở trong lớp mình gọi là tờ bùa á. Mình hay giỡn với học sinh là giờ lấy bùa ra, là lấy cái tờ giấy mà có những cái lỗi sai ra, là có những lỗi sai nào và có ví dụ cụ thể thì học sinh sẽ tự label trước. Label mình thấy là làm như vậy thì nó sẽ encourage được student autonomy hơn, nghĩa là học sinh chủ động nhìn lại bài sai của mình và kiếm. Và tất nhiên với hoạt động này mình cũng có thể làm input work luôn. Và khi mà mình label như thế này á, khi mà mình thuộc rồi, học sinh cũng thuộc được những cái lỗi cơ bản, thì thiệt ra là lúc mà mình chấm bài rất là lẹ, mình chỉ cần ghi những cái từ viết tắt này thôi. Thì hồi lúc trước là mình tự limit cho bản thân là chấm 20 bài writing, chấm kỹ, chấm luôn idea và chấm luôn đa số những cái lỗi mà kéo học sinh dưới 6 chấm writing là mình phải chấm được như vậy luôn. Nhưng mà mình chấm rất là trong một ngày thôi là mình xong được 20 bài. Thì cái này nó rất là lẹ thầy cô, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian của mình hơn. Một cách khác thì cũng y chang như cách hồi nãy, nhưng mà ở lần này thì nó advanced hơn. Đó là khi mà đối với những cái lớp mà mình đã quen với học sinh rồi với thầy cô có thể chỉ underline cái lỗi sai thôi. Sau đó thầy cô sẽ kêu học sinh rằng á, là học sinh sẽ tự đi tìm lỗi sai, tự label vô, và mình sẽ cho những cái lỗi như thế này, rồi học sinh sẽ put vô cái table hay gì đó để học sinh biết là mình đã sai cái lỗi nào, và sau đó là học sinh sẽ sửa. Còn nếu mà học sinh label không được thì lúc đó là mình sẽ bắt đầu chỉ học sinh, tại vì có thể là những cái kiến thức đó học sinh sẽ không biết. Và thực ra có rất là nhiều cách để mà một học sinh có thể một giáo viên có thể dùng để mà ghi feedback. Nhưng mà trước đó thì mình muốn thầy cô nhìn giùm mình những câu hỏi sau đây. Để tiết kiệm thời gian á, thì chắc là mình hỏi sơ mỗi thầy cô có thể chọn một câu hỏi ở đây để trả lời giúp mình ha. Mỗi thầy cô chỉ chọn một câu hỏi, nghĩ về cái việc mà mình feedback đó giờ. Mỗi thầy cô có thể chọn một câu hỏi ở đây và trả lời giúp mình trong chat box giúp mình nha. Ví dụ mình có thể chọn một câu thôi. Nếu mình thấy bạn mình chọn, thầy cô khác đã chọn câu 1 rồi, mình có thể chọn câu 4, câu 5 của mình. Dạ, mình cho thầy cô có 1 phút để mà tự reflect thử là trước đó trong lúc mà thầy cô dạy á, đôi khi gặp những cái trường hợp này thầy cô làm cái gì. Dạ, mình reflect mình nha thầy cô nha. Oh, I'm sorry. So when do we rewrite a sentence? Hoặc là mình có thể trả lời chung cũng được thầy cô ha. So when do you, chắc mình cũng sắp hết thời gian rồi nên là mình xin phép đi lẹ phần này luôn. Thì thầy cô cho mình hỏi when do we rewrite the sentence for student instead of just label the mistake for student. Thường khi mà feedback cái thầy cô sẽ khi nào mà thầy cô viết lại nguyên câu cho học sinh luôn. Khi cái mục đích của thầy cô là gì ạ? Có bao giờ thầy cô viết lại nguyên câu cho học sinh không? Lots of mistakes and ideas, yes. So normally in student of level 4 or 5 IELTS, they might have a lot of mistakes, and sometimes they are not aware of the sentence structure, and that's really hard for us to identify just one mistake, one big mistake. So we might need to rewrite the whole sentence and reteach student the grammar. Yes, very good. How about number 2? When there is a repeated mistake, what will you do to draw attention to that mistake, guys? It's hard to understand. Yes, thank you. Self-correction. So ask student to self-correct. Yes. Any other thing to consider? Ngoài cái việc mình kêu học sinh tự self-correct cái mistake đó, mình còn cách nào không thầy cô ha? Khi mà có một lỗi cứ xuất hiện lại trong cái bài đó thì thầy cô sẽ làm gì? Khi mà mình thấy một cái pattern, highlight by color. Thank you. Have you ever given your student a comment, like a summary comment, like, okay, you did a really good job in this one, but you have the tendency to use this phrase and it's not correct. You might change or you might not use it again. Have you ever do that?
Thực ra là thường á, writing á thầy cô mình hay có một cái gọi là một cái câu summary comment. Khi mà mình thấy cái lỗi nào mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài thì đôi khi mình sẽ, như thầy cô nói là mình có thể highlight by colors hoặc là mình sẽ giúp học sinh self correct, còn không thì mình sẽ summary lại với học sinh. Okay, thank you. Number 3. If the problems are about idea, what will you do to help students write more logically? What will you do? It's not about grammar or vocab anymore. It's about ideas. What will you do? Nếu mà cái lỗi đó về idea, lỗi về tư duy thì thầy cô thường sẽ comment như thế nào? Thầy cô sẽ feedback như thế nào ạ? Actually, I may use something start with G. Sorry, Q. Yeah, ask them to read more. Ask them to read the sample. Giving them the sample. Yes, very good. Thank you. Sometimes I might read their ideas and then I might ask them questions, like to help them to think deeply about their writing. Thường thì mình sẽ đặt câu hỏi mà nó liên quan tới cái vấn đề, ví dụ cũng hơi khó ví dụ để mình có thể gửi thầy cô cái sample hay kiểu vậy, thì mình sẽ đặt cái câu hỏi mà để học sinh tự suy nghĩ lại, sau đó mình bắt học sinh rep lại cho mình, bắt là phải gửi lại cho cô, tại vì không bắt thì có thể là học sinh sẽ quên đi cái việc đó luôn. Okay, thank you. So number 4 and number 5, actually number 4 we answered already. So we might compliment our student writing pieces to increase their confidence. How about build student autonomy in writing? I don't think we have much time, so I just go through really quickly about 3 steps that I learned from a book. Okay, so actually the first step is about focus on form. Yeah, thank you, Mr. Huang. Very good. I do that as well. You can use the sample writing. Okay, so actually you might have 3 steps in self-correct to help students to increase their autonomy. So first of all, you might focus on form. In focus on form, you might focus on the importance of grammar in writing. So for example, a sentence like this: my parents love me. Okay, what's wrong with the sentence I just sent you? My parents loves me. Punctuation. Okay, if I have a full stop already, what's wrong with it? Object verb agreement. Parents without s. So it's still grammatically correct. What's wrong with it? Parent can be countable now, right? And can go with loves with s. Thì parents ở đây thầy cô thì có phải là mình đọc vô thì mình nghĩ là thường parents sẽ thêm s, tại sao? Tại vì mình đang nói ba mẹ chung chung, và thường á thì học sinh có thể khi mà học sinh viết là parents thôi thì nghĩa là một trong hai thôi. Và ở đây á, khi mà trong writing đôi khi mình sẽ ở trong một số ngữ cảnh mình sẽ cần cái idea nó rõ hơn. Ví dụ học sinh sẽ không nói my parents love me, mà những cái chủ đề như IELTS chẳng hạn, học sinh sẽ nói là parents should be responsible for child care, đúng không thầy cô? Đó, vậy thì nếu mà học sinh viết như vậy thì cái chữ parent ở đây nó sẽ không clear là ok là một người hay hai người, là đối tượng nào. Vậy thì mình phải nói cho học sinh biết rõ là tại sao cái chữ parent ở đó có vấn đề. Và nếu mà đọc vô thì cái người đọc của mình nó sẽ hiểu sai như thế nào. Thì khi học sinh biết được cái sự kiểu như là cái lỗi, cái sự quan trọng của grammar trong một câu á, thì học sinh sẽ cố gắng sửa, rewrite lại nhiều hơn. Thì cái này mình hay làm trong lớp, và học sinh khi mà nhận ra là khi mà sai grammar là người ta không hiểu gì luôn á, thì sẽ cố gắng sửa nhiều hơn. Thì cái này nó cũng là một cách để increase autonomy. Sau khi focus on form, nghĩa là mình dạy grammar thầy cô, thì thiệt ra là dạy grammar thì nó cũng có những cái step. Mình xin nói sơ, khi mà dạy grammar trong writing thì
đơn giản nhất là mình đi từ example, đúng không thầy cô? Mình đi example, sau đó là mình kêu học sinh đưa ra đi từ cái example ra được cái rule, sau đó là mình cho học sinh practice, và sau cái đó là focus on form xong, là teach grammar xong. Và sau cái việc đó thì trong cái việc focus on form thầy cô cũng có thể dùng một cái activity như mình để nè, đó là thầy cô cho học sinh nhìn cái ví dụ và sau đó là kêu học sinh identify cái lỗi đó chung với mình, sau đó sửa lại cái lỗi đó sau khi mình dạy grammar. Và sau khi học sinh đã biết sửa được trong một cái homework nhỏ rồi, mình sẽ đưa học sinh cái bài mà học sinh tự viết hoặc là bài của một bạn trong lớp. Sau đó là mình sẽ cho học sinh làm viết cái lỗi y chang, ví dụ như là spelling thì mình sẽ circle, rồi ví dụ như là missing word thì sẽ put một cái dấu như thế nào đó y chang như cái cách mà mình dạy grammar cho học sinh. Thì đây là 3 cái bước mà mình hay dùng, tại vì 3 bước này thường là sẽ là trước tiên là dạy grammar, sau đó sẽ cho học sinh tất nhiên sẽ có bài tập, sau đó sẽ cho học sinh recognize những cái major mistakes mà học sinh hay gặp phải, và cuối cùng là mình sẽ cho một cái practice. Tất nhiên là mình sẽ cho từ từ đó thầy cô, nghĩa là lúc đầu mình sẽ cho dễ rồi lớp càng quen thì mình sẽ cho cái level mà self editing practice nó càng cao hơn. Thì that's all about my sharing, because it's kind of out of time now. It's 9 o'clock already. Okay, so if you do you have any question? So if you don't have any questions, so Miss Nguyen, yeah, it's all about my writing. So I hope that like you might gain some, insights into teaching writing and also giving feedback. Thank you. Thank you so much, Ms. Nhân, for your thoughtful sharing. Can I ask about our participants? We're having around like 24 people here. Do you have any questions for her? Just feel free to unmute yourself and raise your voice. We'd love to hear more from you. Yeah, I know it's pretty late here because our facilitators are so invested in their sharing sections. But I truly appreciate your presence until now. Okay, you can ask any questions. Yeah, we are waiting for maybe 1 more minute to see if anyone would like to ask the facilitators tonight. Có quá mình có đi speed up với mọi người nên mọi người có thắc mắc chỗ này mọi người có thể hỏi, tại vì thực ra là cái này là mình rất là thích share về cái này, tại vì mình đã tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Thank you you guys. Cả nhà có thể hỏi bằng tiếng Việt cũng được ạ. Chúng ta có thể mở mic hoặc là gõ trên phần chat box để có thể giao lưu với các thầy cô Fasi. Như các bạn có thể thấy rằng là cô Ngân cũng là một trong những gương mặt rất là quen thuộc của những cái online meeting của TESOL. Vì mỗi lần sharing thì cô đều đưa ra rất là nhiều những cái kinh nghiệm để giúp cho mọi người có thể áp dụng ngay vào trong bài giảng của mình. Còn cô Mai thì mọi người có thể thấy cũng là một gương mặt vàng trong làng giảng dạy, cũng đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề. Nên cũng có thể rằng chúng ta chưa có dịp gặp nhau offline, nhưng hiện giờ đang ở đây trên Zoom rồi. Thầy cô có thể mở mic giao lưu được không ạ? Mình đã có thể nhìn thấy ở đây một gương mặt đã cùng đồng hành ngay từ những cái phút đầu tiên là thầy Lưu. Không biết thầy Lưu có muốn chia sẻ điều gì hay là hỏi các cô điều gì trước khi mà chúng ta off buổi hôm nay không ạ? Yeah, I don't have any question at all, but really thank you, and I really appreciate your sharings and all the insight that you given me. I really appreciate it, and I hope that I can apply to my teaching or my classes in the future. Yeah, thank you very much. Thanks for your participation. Yeah. Thank you so much. Mình thấy một câu hỏi từ phía cô Mỹ Linh là xem recording ở đâu, thì các cô lưu ý là chúng ta luôn luôn được gửi recording vào ngày mai hoặc là ngày kia thông qua trên phần thông cáo ở trên Canvas hoặc là email, thì cô có thể giúp mình check nhé. Okay, so everyone, this has brought it to the end of the online meeting tonight. I would like to express our sincere appreciation to all the participants and also our facilitators who have contributed to make a very good sharing tonight. So I hope that we will see each other in the very last online meeting in September in the next 2 weeks. All right.
So have a good night everyone. Xin cảm ơn các thầy cô rất nhiều vì đã tham dự với buổi online hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong 2 tuần nữa với online meeting số 5 sẽ hứa hẹn rất là nhiều những cái phần chia sẻ về listening và speaking. Thầy cô đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn cô Ngân và cô Mai rất là nhiều, và bản thân mình cũng rất hy vọng được gặp thầy cô trực tiếp một ngày nào đó trong một sự kiện của Việt TESOL trong thời gian tới ạ. Cảm ơn các cô rất là nhiều. Dạ chào cô. Bạn. Dạ. Các thầy cô có thể là kết bạn Facebook với cô Ngân hoặc cô Mai để cho chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn nhé. Các thầy cô có thể tiện drop cho mình được không ạ? Cái link Facebook của hai thầy cô ở trên phần chat để cho mọi người có thể connect với nhau sau buổi hôm nay không ạ? Chúng ta thấy là các thầy cô khi mà mình vào Facebook của các thầy cô mình thấy học được rất là nhiều luôn. Vì thầy cô thực sự, hai cô đặc biệt là cô Ngân và cô Mai rất là chăm chia sẻ những cái thông tin về giảng dạy ở trên Facebook cá nhân của cô ạ. Mình đang cố gắng tìm lại tên. Nếu thầy cô có thể tiện, cô Mai và cô Ngân có thể tiện thì có thể drop cho mình link Facebook của hai cô ở trên phần chat box cho mọi người có thể kết nối với nhau ạ. Đang kết nối vào bởi vì đang dùng một cái máy tính không của mình nên là hơi mất thời gian một chút. Thực ra thì mình rất là thích chia sẻ với mọi người ấy. Lúc nãy tức là cái lúc mà phần chuẩn bị slideshow mình có một cái concern rất là lớn là không biết là mình có nên giới thiệu nhiều hơn về bản thân mình và tức là kiểu đưa thông tin cho mọi người để nếu mà mọi người quan tâm thì mình có thể chia sẻ nhiều hơn ấy. Ví dụ như là mọi người biết là bây giờ cái ứng dụng Twinkle ấy nó rất là hữu dụng cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh và các môn khác nữa ấy. Thì vì là mình đã kiểu by accident và không có cancel cái subscription, thế là mình lại đã tiếp tục mua thêm 1 năm nữa cái tài khoản đó, và mỗi một ngày thì họ sẽ cho phép mình làm gửi thư mời sử dụng trải nghiệm cái ứng dụng, cái website đấy tới 5 người bạn của mình ấy. Thì nếu mà thầy cô muốn trải nghiệm cái kho ứng dụng Twinkle đấy thì mọi người có thể gửi email của mọi người cho mình, thì mình sẽ gửi thư mời lần lượt cho mỗi người, cho mọi người mỗi ngày 5 người ấy. Đấy thì hy vọng là mọi người cũng sẽ có thêm nhiều những cái ý tưởng, tại vì họ đang làm market rất là tốt cái chương trình, cái website đấy, và mình có rất là nhiều ý tưởng. Nhiều khi mình rất là sợ vào cái trang web đấy, bởi vì khi mà mình vào đấy thì mình bị ngợp, mình kiểu quá nhiều hoạt động ấy rất là mất thời gian để lựa chọn ấy. Đó. Vâng, thì mình sẽ nhắc lại, mình sẽ làm một cái reminder ở trên nhóm Zalo của mình, cái nhóm VMOOC support, để các thầy cô sẽ tiện nhắn cho mình cái địa chỉ ạ. Okay. I think we should Cảm ơn cô vì sự chia sẻ của cô ạ. Cô có thể